Hello friends, welcome to Techno Science Club. Good evening all of you. 10th class revision program 2022 డే 15కి అందరికీ స్వాగతం. మీ అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఈరోజు హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ అనేటటువంటి లెసన్కి సంబంధించి హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం. ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి, నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లెట్స్ గో ఇంటు ద టాపిక్. Welcome back friends. Welcome back to Techno Science Club. Welcome back to revision program 10th class day 15 physical science half mark questions in human eye and colorful world. Bits are on your screen. Half mark important half mark questions. Human eye chapter number 5 human eye and colorful world. First question, which physical quantity of light does not change during refraction? Refraction చెందడం వల్ల లైట్ యొక్క ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ చేంజ్ కాదు? Very good. Answer is frequency. The frequency of light does not changes by the refraction of light. Second question, which color డీవియేట్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం ఇన్ ఏ స్పెక్ట్రమ్? ఒక స్పెక్ట్రమ్లో మినిమం డీవియేషన్ జరిగేటటువంటి కలర్ ఏంటి, మ్యాక్సిమం డీవియేషన్ జరిగేటటువంటి కలర్ ఏంటి? అంటే తక్కువ రిఫ్రాక్షన్ చెందేటటువంటి కలర్ ఏంటి, ఎక్కువ రిఫ్రాక్షన్ చెందేటటువంటి కలర్ ఏంటి? విబ్జిఆర్ అనుకోండి, ఒక స్పెక్ట్రమ్కి ఎగ్జాంపుల్ విబ్జిఆర్ వేసుకోండి. విబ్జిఆర్లో ఎక్కువ రిఫ్రాక్షన్ చెందేటటువంటి మ్యాక్సిమం మినిమం రిఫ్రాక్షన్, దట్ మీన్స్ మినిమం డీవియేట్ అయ్యేటటువంటి కలర్ లైట్ ఏది, మ్యాక్సిమం డీవియేట్ అయ్యేటటువంటి కలర్ లైట్ ఏది? ప్లీజ్ అందరూ కూడా దయచేసి ఒక లైక్ చేయండి. కింద ఈ వీడియో కింద థంబ్ సింబల్ ఉంటుంది, ఆ థంబ్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. అలా చేయడం ద్వారా నోటిఫికేషన్స్ వెళ్తాయి ఫాస్ట్గా, అందరూ కూడా ఫాస్ట్గా వచ్చి చేరుకుంటారు. ఎస్, ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి మినిమం డీవియేషన్ వచ్చేటప్పటికి రెడ్ కలర్, మ్యాక్సిమం డీవియేషన్ వచ్చేటప్పటికి వైలెట్ కలర్. B is the correct answer. Is it audio video clear? కామెంటా? నేను సరే కామెంట్స్ కూడా చూద్దాం. ఎస్ చెప్పండి. జింక్ బ్లెండ్ అండ్ హెమటైట్ మెటలర్జీ అనేటటువంటి లెసన్లో ఉందండి. మన ఛానల్లో మెటలర్జీకి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ ఉన్నాయి. దయచేసి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి మెటలర్జీ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ అని టైప్ చేయండి. మెటలర్జీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ వస్తాయి. దాంట్లోనే మీకు కావాల్సినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ హెమటైట్, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ జింక్ బ్లెండ్, ఇవన్నీ కూడా 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ వరకు మెటలర్జీ అనే టాపిక్లో ఉంది, ఒకసారి చూడగలరు. ఎస్, థర్డ్ బిట్ హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్. వరుసగా వచ్చినప్పుడు అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, మయోఫియా, హైపర్మెట్రోఫియా. మీ అందరికీ తెలుసు, 2 types ఆఫ్ ఐ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, మయోఫియా, హైపర్మెట్రోఫియా. టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ లెన్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు క్యూర్ మయోఫియా అండ్ టు క్యూర్ హైపర్మెట్రోఫియా? The answer is, for one, that is Q, that means myopia is cured by biconcave lens and hypermetropia is cured by biconvex lens. The fourth question, which type of lens is used to correct myopia? ఇప్పుడు చెప్పారు, మయోఫియాని కరెక్ట్ చేయడానికి ఏ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తారండి? వెరీ గుడ్, బైఫోకల్ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తారు. బైఫోకల్ లెన్స్. ప్రెస్బయోపియాని క్యూర్ చేయడానికి బైఫోకల్ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తారంటే కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ రెండు లెన్సెస్ మిక్స్ అయి ఉంటాయి, బైఫోకల్ లెన్స్ అంటారు వాటి. వెరీ గుడ్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఐ లెన్స్ అండ్ రెటీనా? ఐ లెన్స్కి రెటీనాకి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత?
లోపల ఐకి లోపల ఐ బాల్కి ఐ లోపల ఉండేటటువంటి స్క్రీన్ రెటీనా తెలుసు కదా మీకు, రెటీనాకి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత? వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ ఈస్ 2.5 centimeters. దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ బాల్. Sixth one. What is the angle of deviation? What is the angle of deviation? The answer is 60 degrees. Angle of deviation is 60 degrees. What is the seventh question? What is the value of least distance of distinct vision? Least distance of distinct vision. Very good. Least distance of distinct vision is 25 centimeters. కనీస మినిమం దూరం క్లియర్గా ఆబ్జెక్ట్ కనపడాలి అంటే. రైట్. The maximum focal length of eye lens is 2.5 centimeters. It is fixed. And the minimum focal length of the eye lens is ఐ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్, మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ 2.5, విచ్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఐ బాల్ అండ్ రెటీనా. మినిమం ఫోకల్ లెంత్, యూ కెన్ అడ్జస్ట్ దట్ ఫోకల్ లెంత్. అవర్ ఐస్ కెన్ అడ్జస్ట్ ద ఫోకల్ లెంత్ బై సీయింగ్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, బై సీయింగ్ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్, బై సీయింగ్ ఇన్ heavy light, by seeing in low light. We can adjust the focal length of our eye lens. The minimum focal length, the maximum focal length is 2.5 centimeters. What is the minimum focal length? The value is 2.27 centimeters. The focal length is changed between 2.5 and 2.25 centimeters. Which type of lens in our eye contains? మన ఐలో ఎలాంటి లెన్స్ ఉందండి? ఎస్, బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉందండి. మన ఐలో బైకాన్వెక్స్ లెన్స్, రెండు వైపులా కూడా కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ ఉన్నటువంటి బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది మన ఐలో. 10th క్వశ్చన్. విచ్ లెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఫోకల్ లెంత్? ఈ క్రింది వాటిలో ఎక్కువ ఫోకల్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లెన్స్ ఏది? రైట్. Next, which lens is more power? Yes. Next one. Match the following: power of the lens, focal length of the lens, refractive index of the lens. Give the units. Answer is C, that means 1 key D, that means power of lens is diopters, and the focal length of the lens is centimeters, and the refractive index is, there is no units for the refractive index. Next question on your screen. P, eye lens forms virtual images. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. Q, retina acts as a screen in the eye. ఐ లోపల రెటీనా స్క్రీన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందంట. ఇవి రెండు స్టేట్మెంట్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ ట్రూ, ఏ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్? వెరీ గుడ్. The answer for the question is C, that means P is false, Q is true. P is false, Q is true. Why? Because eye lens forms real images. Because the image is formed on screen called retina. The image is formed on screen called retina. కాబట్టి స్క్రీన్ పైన ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, కాబట్టి అది వర్చువల్ ఇమేజ్ కాదు. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ పీ ఈజ్ రాంగ్, రెటీనా యాక్సెస్ స్క్రీన్ కాబట్టి కరెక్ట్. సో సి కరెక్ట్ ఆన్సర్. 14th వన్. వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ లీస్ట్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఫర్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ 7 years?
7 years వయసు కలిగినటువంటి చైల్డ్కి లీస్ట్ డిస్టెంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఎంత పాసిబుల్ అయి ఉండొచ్చు? 25 సెంటీమీటర్సా, లెస్ దాన్ 25వా, గ్రేటర్ దాన్ 25వా? 7 years చిల్డ్రన్కి ఎంత ఉండొచ్చు మినిమం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్? ఎస్, వారికి 25 సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నా సరే బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. జనరల్గా అయితే 25 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి, కానీ చిన్నపిల్లలకి 25 సెంటీమీటర్స్ మినిమం డిస్టెన్స్ లేకపోయినా సరే వారికి క్లియర్గానే కనిపిస్తుంది. దే కెన్ అడ్జస్ట్. వయసు పెరిగే కొద్దీ అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ లెన్స్ యొక్క సైజుని ప్రకారము ఫోకల్ లెంత్, అదేవిధంగా పవర్. ఫోకల్ లెంత్ ప్రకారం పవర్, ఫోకల్ లెంత్ బేస్ చేసుకొని పవర్ ఉంటుంది. ఫోకల్ లెంత్ ఏమో దాని యొక్క డయామీటర్, పాయింట్ నుంచి ఎంత డయామీటర్ ఉంది, మిడిల్ పాయింట్ నుంచి ఎంత డయామీటర్ ఉంది దాని ప్రకారం ఉంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్ 15. ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే నేను ఒక వీడియోలో చెప్తానమ్మా. ఫోకల్ లెంత్కి పవర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్కి సంబంధించి ఒక వీడియో చేద్దాం. ఆల్రెడీ ఉండుంటుంది నా ఛానల్లో, లేకపోతే ఒక వీడియో సపరేట్గా చేద్దాం. కొంచెం క్లారిటీగా అర్థమయ్యే విధంగా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఫోకల్ లెంత్కి అదేవిధంగా పవర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్, వాట్ ఈజ్ పవర్, ఇవి రెసిప్రోకల్గా ఉంటుంది. పవర్ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్. ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటే పవర్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఫోకల్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటే పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎస్, నెక్స్ట్ విచ్ కలర్ ఈజ్, చెప్పాం కదా, విబ్జిఆర్. హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి కలర్ ఏంటి? విబ్జిఆర్లో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి కలర్ ఏంటి? ఐడెంటిఫై చేయండి. హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ విబ్జిఆర్ విచ్ ఈజ్ హైలీ ఫ్రీక్వెన్సీ కలర్. రెడ్డా, వైలెటా, బ్లూవా, గ్రీనా, ఎల్లోనా, ఆరెంజా? హైలీ ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగినటువంటి కలర్ ఏంటంటే వైలెట్ కలర్. వైలెట్ కలర్ ఈజ్ హైలీ ఫ్రీక్వెన్సీ, హ్యావ్ ఎ హైలీ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎస్, బికాజ్ ఇట్ హ్యాజ్ అ లో వేవ్ లెంత్. వేవ్ లెంత్ లోగా ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ హైగా ఉంటుంది, అంటే తక్కువ దూరం వెళ్ళగలదు అది. రెడ్కి హైలీ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉంటుంది. 16th, ఏ పర్సన్ యూజింగ్ 2.5 డయాప్టర్స్ లెన్స్, వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఐ డిఫెక్ట్? ఇక్కడ 2.5 అనేది చూడండి ఏంటది? -2.5. ఇఫ్ ద పవర్ ఈజ్ ఇన్ మైనస్ వాల్యూస్, అతనికి ఎలాంటి డిఫెక్ట్ ఉంటుందండి? చెప్పాము ఆల్రెడీ మీకు. ఇఫ్ పవర్ ఈజ్ ఇన్ మైనస్, he has myopia problem. He using minus power lens. If the person using minus power lens, -2.5D lenses, that means that person having eye defect called myopia. If that person have eye defect hypermetropia, he will use the lenses which having positive values, positive power values. 17th one, which part of the eye protects the eye from high intensity of light? ఎక్కువ వెలుగు నుంచి కాపాడేటటువంటి పార్ట్ ఏంటి? ఐలో నీ కంటిని ఎక్కువ వెలుగు వచ్చినప్పుడు కాపాడేటటువంటి పార్ట్ ఏంటి? వెరీ గుడ్, ఐరిష్ అండి. ఐరిస్ ప్రొటెక్ట్ ద ఐ ఫ్రమ్ ద హై ఇంటెన్సిటీ లైట్. ఐరిష్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కువ లైట్ని లోపలికి వెళ్ళనివ్వద్దు. నువ్వు ఎంత హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఉన్నా సరే దాన్ని ఎక్కడ దాకా ఆపేసి. రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, 18th one, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ విత్ ఐ లెన్స్? ఐ లెన్స్ మనకి ఇప్పుడు ఐ అనేది ఒక లెన్స్ లాగా పనిచేస్తుంది, రెటీనా పైన ఇమేజెస్ ఏర్పడుతున్నాయి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్? ఎలాంటి ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి? ఇమేజ్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి? క్యారెక్టర్ ఏంటి? ఎస్, రియల్ ఇమేజ్, ఎందుకంటే స్క్రీన్ మీద ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. యాక్చువల్గా మనకి బొమ్మలు ఇన్వర్టెడ్గా కనబడతాయి. మన స్క్రీన్ పైన లోపల, కంటి లోపల రెటీనా పైన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఇన్వర్టెడ్గా ఏర్పడుతుంది. కాకపోతే ఆ సిగ్నల్స్ మైండ్కి చేరినప్పుడు మైండ్ రొటేట్ చేసేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ రొటేషన్ చేస్తుంది కెమెరా చేసినట్టు. రైట్, హ్యూమన్ ఐ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ కెమెరా.
high megapixel camera, human eye. What is the natural example for a dispersion of light? Dispersion of light ki natural example enti? General ga చూస్తూ ఉంటాం వర్షం పడినప్పుడు. Yes, rainbow. Rainbow is the natural example for the dispersion of light. ఇక్కడ మన ఐలో 2 types of particles ఉంటాయి. ఒక పార్టికల్ ఏమో హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ని ట్యాకిల్ చేస్తుంది, ఇంకొకటేమో కలర్స్ని ట్యాకిల్ చేస్తుంది, ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఒకటేమో లైట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. దీంట్లో కోన్స్ అనేవి కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, కోన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కలర్స్. రాడ్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడే చెప్పాను. రాడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్. రాడ్స్ మన ఐలో ఉండేటటువంటి, మన ఐ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడే కొన్ని లక్షల రాడ్స్, కొన్ని లక్షల కోన్స్ అనేవి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఐలో ఉంటాయి. ఐ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడే సమ్ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోన్స్, సమ్ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రాడ్స్ అనేవి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఐ డిఫెక్ట్స్ ఏమీ లేకుండా వస్తాయి. కొంతమంది పుట్టుకతోనే కొన్ని ఐ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. వాడు ఎక్కువ వెలుతురుని చూడలేరు, కలర్స్ని సరిగ్గా ఐడెంటిఫై చేయలేరు. ఇలాంటి వారికి ఆల్రెడీ ఒకవేళ పుట్టుకతోనే అలా వస్తే వారికి ఐ ఫార్మేషన్ అప్పుడే కోన్స్ యొక్క నంబర్, రాడ్స్ యొక్క నంబర్ ఉండవలసిన దానికన్నా తక్కువగా ఉండడం వల్ల వారికి కలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయలేకపోవడం, ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉన్నటువంటి లైట్ని చూడలేకపోవడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి. వాటిని మనం క్యూర్ చేసేటటువంటి ప్రాసెస్ కూడా లేదు. ఒకసారి ఐస్ లోపల కోన్స్ అండ్ రాడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అంటే ఇంకా అవి అంతే, ఏం చేయలేరంట. ఇప్పటివరకు దానికి ఏమీ రాలేదు, క్యూరిఫికేషన్ ఏం రాలేదు. హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి, వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్, వెల్కమ్ టు SSC పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ 2022 ఫిజికల్ సైన్స్ 5th లెసన్ హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్, హాఫ్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ హైపో. హైపో యొక్క కెమికల్ నేమ్ ఏంటి? What is the chemical name of hypo? Write it down on the comment box fastly. If you got the answer, మీ మైండ్లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తే వెంటనే టైప్ చేసేయండి కామెంట్ బాక్స్లో. వెరీ గుడ్. ఎస్, హైపో యొక్క కెమికల్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి సోడియం థయోసల్ఫేట్. ద ఫినామినా ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రామన్ ఎఫెక్ట్. రామన్ ఎఫెక్ట్ తెలుసుకుందా? ద గ్రేట్ సైంటిస్ట్ సివి రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కున్నాడు. ఆ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేటటువంటి ఎఫెక్ట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నటువంటి ఫినామినా ఏంటి? ద ఫినామినా ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇస్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అనే ఫినామినా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది రామన్ ఎఫెక్ట్లో. ప్లీజ్ లైక్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే లైక్ చేయండి అమ్మా, కింద థమ్ సింబల్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కనే బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే, సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వ్యూవర్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే, ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే బెల్ సింబల్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి సోషల్ మీడియాస్ ద్వారా కూడా షేర్ చేయండి లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత. నెక్స్ట్, మినిమం ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ ఆఫ్ హైపర్మెట్రోఫియా పర్సన్. హైపర్మెట్రోఫియా అనేటటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి పర్సన్కి మినిమం ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఎస్, బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. గ్రేటర్ దాన్ 2.27. మినిమం 2.27, దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది హైపర్మెట్రోఫియా. అదే మయోఫియా ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఎంత ఉంటుంది? వెరీ గుడ్, లెస్ దాన్ 2.5. ఏదైనా సరే 2.5కి 2.27కి 2.27 సెంటీమీటర్స్కి 2.5 సెంటీమీటర్స్కి మిడిల్లోనే ఉంటుంది. ఏ పర్సన్ అయితే మయోఫియా ప్రాబ్లంతో ఉన్నాడో అతనికి మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ వచ్చేటప్పటికే 2.5, మినిమం ఫోకల్ లెంత్ వచ్చేటప్పటికే 2.27 కన్నా ఎంతైనా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ 25th one, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడ్జస్టింగ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్. మన ఐ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ని అడ్జస్ట్ చేసుకునేటటువంటి ప్రాసెస్ని ఏమంటారు? సిలియరీ నర్వ్స్ యొక్క హెల్ప్తో మన ఐ ఎప్పుడు కూడా
మనము రకరకాల ఆబ్జెక్ట్స్ని చూస్తూ ఉంటాం. హై లైట్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని చూస్తాం, తక్కువ లైటింగ్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చూస్తాం, డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తాం, నియర్ ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తాం. ఇలా ఆబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు మన ఐ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది ఫోకల్ లెంత్ని. ఆ అడ్జస్ట్ చేసుకునేటటువంటి ఆ కెపాసిటీని ఏమంటారంటే అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఐ అంటారు. అకామిడేషన్ మీ అందరికీ తెలుసు, ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం అంతే. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, స్మాల్ హోల్ ఇన్ ఐరిష్. ఐరిష్ లోపల, కను పాప లోపల స్మాల్ హోల్ ఉంటుంది, సన్నని, దాని గుండానే లైట్ ఎంటర్ అవుతుంది మన ఐ లోపలికి. ఆ హోల్ని ఏమంటారండి? ది స్మాల్ హోల్ ఇన్ ద ఐరిష్ ఈజ్ కాల్డ్ వెరీ గుడ్ ప్యూపిల్ అంటారు. ద స్మాల్ హోల్ ఐరిష్ కంటైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్యూపిల్. Which atoms are responsible for blue color in the sky? స్కైలో బ్లూ కలర్, మన స్కై బ్లూ కలర్లో కనిపించటానికి రెస్పాన్సిబుల్ అయినటువంటి యాటమ్స్ ఏంటి? ఆ యాటమ్స్ వల్లనే మన స్కై బ్లూ కలర్లో, ఎక్కువగా మన అట్మాస్ఫియర్లో ఆ గ్యాస్ ఉండటం వల్ల, ఆ పార్టికల్స్ బ్లూ లైట్ని ఎమిట్ చేయడం వల్ల మనకి స్కై బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ వేరేదైతే వేరే కలర్లో కనిపించేది. దట్ లైట్ ఈజ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఇవి రెండునే మన అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్, బికాస్ ఆఫ్ presence of nitrogen and oxygen gases in the atmosphere, that nitrogen and oxygen atoms are scatter the blue color by absorbing sunlight. The atoms of nitrogen and oxygen will scatter the blue light. So the sky seems to be blue. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ వాక్యూమ్ ఫర్ ఆల్ కలర్స్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసెస్ త్రూ ద మీడియం. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్? ఆన్సర్ ఈజ్ ద టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ వాక్యూమ్ 3 × 10⁸ meters per second అండ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైట్. కరెక్టే. మీడియం పైన కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఇది కూడా కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. లైక్ చేయని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ 29th కదా? రైట్. 29th వన్. హౌ డస్ ద పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ చేంజ్ ఇఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ డబల్డ్? జాగ్రత్త, మనం ఇందాక చెప్పాను మీకు ఫోకల్ లెంత్కి మరియు పవర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్. ఎస్, పవర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోకల్ లెంత్. కాబట్టి ఒకవేళ ఫోకల్ లెంత్ డబల్ అయితే పవర్ ఏమవుతుంది? హాఫ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్లో ఉంటుంది కాబట్టి. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్, అంటే 1/లో ఉంటుంది. 1/లో ఉంది అంటే ఏంటి అర్థం? పవర్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్, పీ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 1/f అని రాస్తాం. అంటే పీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనలా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనలా? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. కాబట్టి ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కువ అయితే మాత్రం పవర్ తగ్గిపోతుంది. ఫోకల్ లెంత్ డబల్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ దానికి సమానంగా పవర్ ఏమో హాఫ్ అయిపోతుంది. రైట్, యు గాట్ ఇట్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 30th వన్ చూడండి. రైట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ వెన్ ద ప్రిజమ్ ఈజ్ ఇన్ మినిమమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. ఒకవేళ ప్రిజం మినిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్లో ఉంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్కి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి? ఎస్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అట్ విచ్ యాంగిల్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అంటే 90 degrees. 90 degrees యాంగిల్ దగ్గర ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ అనేది మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 32. వాట్ టైప్ ఆఫ్ విజువల్ డిఫెక్ట్ విల్ బీ దేర్ ఇఫ్ కోన్స్ ఇన్ రెటీనా ఆర్ డిఫెక్టివ్? ఇందాక చెప్పాను, రెటీనాలో కోన్స్ అండ్ రాడ్స్ అనేటటువంటి పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆ కోన్స్ ఏమో కలర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి,
రాడ్స్ ఏమో ఇంటెన్సిటీని ఐడెంటిఫై చేస్తుందని చెప్పాను. ఇక్కడ కోన్స్ యొక్క నంబర్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, డిఫెక్టివ్ అయినట్లయితే కలర్ బ్లైండ్నెస్ కలుగుతుంది, సరిగ్గా కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయలేరు. రైట్. 33. డ్యూరింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అ బ్రైట్ రెయిన్బో, వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ రేస్? బాగా బ్రైట్గా రెయిన్బో కనుక ఏర్పడినట్లయితే వచ్చేటటువంటి లైట్ రేస్కి బయటకు వెళ్ళేటటువంటి లైట్ రేస్కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందంటే కరెక్ట్గా 42 degrees ఉంటుంది, క్రిటికల్ యాంగిల్. 34. వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రొటెక్టివ్ మెంబ్రెయిన్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఆఫ్ ఎన్ ఐ? ఐ లోపల ముందుగా ఉండేటటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రొటెక్టివ్ మెంబ్రెయిన్ ఏంటి? ఎస్, వెరీ గుడ్. కార్నియా. కార్నియా, డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, 35. వాట్ ఈస్ ద లిక్విడ్ ఫిల్డ్ ఇన్ ఐబాల్ బిహైండ్ ద కార్నియా? కార్నియా లోపల కొంత లిక్విడ్ ఉంటుంది, ఆ లిక్విడ్ ఏంటి? అవే కన్నీళ్లుగా బయటకు వస్తుంటాయి మనకి. ఎస్, దాన్నే అక్వస్ హ్యూమర్ అంటారు. అక్వస్ హ్యూమర్, కన్నీళ్ళు. బాగా ఆనందం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. హ్యూమన్ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్లో ఇంకొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి బిట్స్ ఆల్రెడీ చూసినవే ఇవి, మరలా ఒకసారి జస్ట్ ఎస్ చూడండి. ద సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ప్రిజర్వ్డ్ బై ఐ డిపెండ్స్ ప్రైమర్లీ ఆన్. Size of an object is perceived by an eye depending primarily on, right, depending primarily on distance of object from eye. ఐ నుంచి అది ఎంత దూరంలో ఉంది అనే దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ఇమేజ్ ఐ లోపల. ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు చూసారా? అడ్జసెంట్ ఫిగర్ షో విచ్ ఐ డిఫెక్ట్, ఏ ఐ డిఫెక్ట్ని అది చూపిస్తుంది, దాన్ని ఏ విధంగా కరెక్ట్ చేయొచ్చు. జాగ్రత్తగా డయాగ్రామ్ని పరిశీలించండి. ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఇప్పుడు రెటీనాకి ముందుగా ఇమేజ్ ఏర్పడింది, గమనించారు? ఇక్కడ రెటీనాకి ముందుగా ఇమేజ్ ఏర్పడింది. ఇక్కడ సారీ, రెటీనాకి ముందుగా ఇమేజ్ ఏర్పడింది కాబట్టి అది ఎలాంటి డిఫెక్ట్ అయి ఉంటుందండి? వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ ద మయోపియా అండ్ ఇట్ ఈస్ క్యూర్డ్ బై బైకాన్కేవ్ లెన్స్. కరెక్ట్, బై బైకాన్కేవ్ లెన్స్, మయోపియా బైకాన్కేవ్ లెన్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో? రెయిన్బో ఫార్మేషన్కి రీజన్ ఏంటండి? వెరీ గుడ్, డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్. రెయిన్బో ఫార్మేషన్ మెయిన్లీ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల జరుగుతుంది. ఇక్కడ 4 ఇచ్చారు చూడండి. ద వేవ్ లెంత్ కరస్పాండింగ్ టు ద వైలెట్, yellow, రెడ్ లైట్స్. వైలెట్, yellow, రెడ్ లైట్స్ ఆర్ బి. వైలెట్కి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎల్లోకి దాని తర్వాత, రెడ్కి అన్నిటికంటే తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. లాంబ్డా కదా అడిగింది. వేవ్ లెంత్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ వైలెట్ కలర్కి ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఎల్లో కలర్కి, దాని తర్వాత రెడ్ కలర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. రెడ్ కలర్కి ఎక్కువ, దాని తర్వాత కొంచెం వైలెట్ కలర్, ఎల్లో కలర్కి కొంచెం తక్కువ, వైలెట్కి ఇంకా తక్కువ. So violet is less than yellow, less than red. Fifth one, the ray of light falls on one of the lateral surface of the equilateral glass prism placed on horizontal surface of a table as shown in the figure by the minimum deviation of a ray. Which of the following is true? ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ట్రూ? ఇంత కష్టమైన ఇవ్వకపోవచ్చు. పీక్యూ ఈజ్ హారిజెంటల్ అనేది, పీక్యూ అనేది హారిజెంటల్.
Next, sixth, the process remission of absorbed light in all directions with different intensities by an atom or a molecule is called scattering of light. Scattering of light definition adi. The focal length of the eye lens is 50 centimeters. What is the power of the lens? Power telusu kada, 1 by f. Focal length, yes, 1 by f. 0.5 diopters. Reciprocal. Sky looks like blue. Why? Because scattering of light. Angle minimum deviation, equivalent triangle prism formed 30 degrees. What is the refractive index ante? √2. The power of the accommodation of the eye lens is, ఐ లెన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా అకామిడేట్ చేయగలదు. అకామిడేట్ చేయడం అంటే ఎంత నుంచి ఎక్కడి వరకు సర్దుకోగలదు. రైట్, వెరీ గుడ్. 4 డయాప్టర్స్ వరకు ఐ లెన్స్ సర్దుకోగలదు. అంత పవర్ వరకు సర్దుకోగలదు. అంత పవర్ వరకు ఐ తన ఫోకల్ లెంత్ని మార్చుకుంటూ అడ్జస్ట్ చేసుకోగలదు. నిద్ర వస్తుందా? పడు. రైట్. సరే, అయిపోవచ్చిందిలే. నేచురల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్, రెయిన్బో. Which part of the retina identify the color? Cones. When the object is at a distance, different distances are seen by the eye, which one remains constant? Image distance will be constant. ఐ నుంచి రెటీనాకి, ఐబాల్ నుంచి రెటీనాకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. What is the maximum and minimum focal length of eye lens? 2.27 నుంచి 2.5 to 2.27. Far point of the person is 5 meters. In order of he has normal vision, what kind of spectacle does he use ante? Concave lenses with focal length of 5 meters. Eye lens adjusted its focal length according to the distance of object, which helps. అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి, అకామిడేషన్ జరగడానికి హెల్ప్ అయ్యేవి ఏంటంటే సిలియరీ నర్వ్స్. మీ అందరికీ తెలుసు. ద కలర్ విచ్ హ్యాస్ లెస్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ స్పెక్ట్రమ్ విబ్జిఆర్లో తక్కువ వేవ్ లెంత్ కలిగింది వైలెట్ కలర్. ఈక్వలెంట్ ట్రయాంగిల్ ప్రిజం ఉన్నప్పుడు, అరేంజ్ ఉన్నప్పుడు మినిమం డీవియేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ ఈజ్ 30 degrees. Vision defect, when ability of accommodation of eye lens usually decreases with the increasing of aging. వయసు పెరిగే కొద్దీ డిఫెక్ట్ రావడాన్ని ఏమంటారు? ప్రెస్బయోపియా అంటారు. The value of least distance of distinct vision 25 centimeters. Distance between the eye lens and retina is about 2.5 centimeters. అదే least distance of distinct vision is also called as distance between the eye lens and retina. What is the essential part of eye acts as a sensitive screen? Retina. ఐలో స్క్రీన్ లాగా పనిచేసేది రెటీనా. The molecule which are response for the blue color of sky is nitrogen and oxygen. Power of lens is 50 centimeters focal length ఇచ్చారు. అయితే పవర్ కనుక్కోవాలి. మీ అందరికీ తెలుసు 100/f is the formula. పవర్ is equal to 100/f focal length. 100/50 is equal to 2 diopters అవుతుంది. The rainbow, the angle between the incident and emergent rays in violet color is 42 degrees. When the atmosphere is absent around the earth, the color of sky, ఒకవేళ ఎర్త్ చుట్టూ అట్మాస్ఫియర్ లేకపోతే స్కై కలర్ వైట్గా కనిపిస్తుంది. స్కై వైట్గా ఉంటుంది, తెల్లగా ఉంటుంది అనమాట. In a bifocal lens, the upper and lower position contains which lenses? Upper part contains concave and lower part contains convex lens in bifocal lens. Presbyopia వాళ్ళు ఉపయోగించేది. Next, when the object is at distance seems to be eye, the follows remains constant. ఏది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది? ఓకే ఫ్రెండ్స్, మెయిన్లీ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి
ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది 2.5. తర్వాత యాక్చువల్ షేప్ ఆఫ్ రెయిన్బో యాక్చువల్లీ ఏ షేప్లో ఉంటుందంటే 3 డైమెన్షనల్ కోన్ లాగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ వెన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ ఈజ్ 45 degrees? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా 1/sin c 1/45 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2. కాబట్టి 1.414 ఈజ్ ద వాల్యూ. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, చాలా ఎక్కువ చెప్పేసినట్టున్నాం యాక్చువల్లీ ఈరోజు. హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి లెసన్ ఇది, అందువల్ల కొంచెం ఎక్కువ హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. హ్యూమన్ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్. సో అందుకని కొంచెం ఎక్కువ బిట్స్ రావడం జరిగింది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీ విలువైనటువంటి సలహాలను, సందేహాలను క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి, తప్పకుండా సమాధానం ఇస్తాను. రేపు ఈ లెసన్లో హ్యూమన్ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ లెసన్లో 1 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ అండ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ని రేపు క్లాస్లో చూద్దాం, డే 16లో. అప్పటి వరకు ధన్యవాదాలు. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, వందే మాతరం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.